Then Rahim. It's wonderful, sir. It's wonderful. ഇത് അത്ഭുതകരമായൊരു കാര്യമാണ്. In our past days, these facilities are not available. Facilities were not available. എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തൊന്നും ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം now it's world is growing day by day and it is amazed by ourselves. Then manager. I am also surprised with these developments and growth in this field. So actually, what is the difference between growth and development? Growth means slow process. It is a slowly process. Actually, this is the slow process and development is also slow, but actually it is more fast. It is faster than growth. എന്നാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന വികസനം, മറ്റത് ഗ്രോത്ത് സാവധാനം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. So Rahim says, after all, I want to know how much can I deposit? നമുക്ക് എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദ്യം. How much can I deposit? Then manager. Now minimum rupees 1,000 and should have 2,000 rupees. If you need the check, if you need the checkbook, if you need the checkbook, നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ബുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2,000 രൂപ വേണമെന്നാണ്. റഹീം നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്. Sir, certainly sir. I want checkbook. എനിക്ക് ചെക്ക് ബുക്ക് ആവശ്യമാണ് സർ. So I want to withdraw money from here and I want to give money to others. Manager. Sure. Bring all the documents what I told you. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും കൊണ്ടുവരും സർ. ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഫോർ us for making or opening an account here. So will it take me long? അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, റഹീം ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്കെൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സമയമെടുക്കുമോ സർ? എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സമയമെടുക്കുമോ സർ? ദെൻ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ will it take a long time? അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നാണ്. will it take long time sir? The manager, no. After producing all documents, only half an hour. അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്
ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. റഹീം, നൈസ് സർ, നൈസ്. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ടു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്, എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുണ്ട് സർ. നൈസ് സർ, ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ടു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ദെൻ മാനേജർ, is there any relative in this bank or outside of it? ഇതിന് പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലോ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടോ? റഹീം, നോ സർ, നോ. വൈ സർ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്? വൈ സർ? ദെൻ മാനേജർ, if they are here, they will conduct a clear class about it. വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ചെയ്തു തരുമായിരുന്നു, പക്ഷെ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. സോ ദെൻ റഹീം, it says here that the form should be signed by two witnesses. What can I do for it? അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 2 വിറ്റ്നസ് ആവശ്യമാണ്. സോ 2 witnesses are there. So I don't know anything about this 2 witnesses. So then manager says, you can just get the signatures of 2 persons who already have an account here. ഇവിടെ അക്കൗണ്ടുള്ള മറ്റാരെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു 2 ആളുകളുടെ സിഗ്നേച്ചർ വാങ്ങി വന്നാൽ മതി, വേറെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. We don't, more formalities are not here. So you try your level best to get 2 persons from outside or any other person who have this account here. That type of things, formality should be followed by yourself. That means you must do it. Then Rahim asked, Rahim പറയാൻ, sir, I also have some doubts regarding the new banking system. പുതിയ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ടുണ്ട് സർ. എന്തൊക്കെയാണ് ഡൗട്ട്സ്? So then manager, oh, we are here. We are here to serve you. Please ask whatever the doubt you have. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. We are here. So you may ask any doubt that you have, whatever the doubt you have. Then Rahim,
What do you mean by joint account? എന്താണ് സാർ ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ പറ്റി. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ട് മാനേജർ? So it's an account which can be opened by more than one man or one person. ഒരു വ്യക്തിക്കല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ട് മാനേജർ സേസ് ജോയിൻ്റ്, ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ട്. സോ ദെൻ റഹീം, ഓക്കെ, ഷാൾ ഐ ടേക്ക് or shall I open an account with my wife? എനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും കൂടി ഇവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? എനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും കൂടി ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ചോദ്യമാണ്. എനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും കൂടി ഇവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട്, ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ട്. ദെൻ മാനേജർ അതിനുള്ള മറുപടി പറയാണ്, ഷുവർ, തീർച്ചയായും അതിന് പറയാൻ കഴിയും. ബോത്ത് ഓഫ് യു ഗെറ്റ് a right to deposit and withdraw money from that account. ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാനും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ഒരുപോലെ അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരാൾ അപ്പം സോ ഹീസ് ആസ്കിങ് വൺ ഡൗട്ട്, അയാൾ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. മാനേജർ സേസ് ദാറ്റ്സ് ബെറ്റർ, അത് നല്ലതാണ്. So in the absence of you, your wife can withdraw the money. So then Rahim is asking, so it's very disturbing one. So no, it is not needed. അദ്ദേഹം പറയാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഭാര്യ പണം പിൻവലിച്ചാലോ എന്നുള്ള പേടിയാണ്. No, it is not needed, sir. So then manager says she can deposit money. Either of you can deposit money, but she can't withdraw without your permission. നിങ്ങൾ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് അത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അവർ പൈസ അങ്ങോട്ട് ഇടാം, പക്ഷേ അത് വിഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടാളുടെ പെർമിഷൻ വേണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരാൾ പൈസ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കാം, പക്ഷേ അത് പിൻവലിക്കാൻ രണ്ടു പേരുടെയും അനുവാദം ആവശ്യമാണ്. സോ ദെൻ റഹീം സ്മൈലിംഗിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, സ്മൈലിംഗിലി. That's good. You may help us to open a joint account. ഒരു ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിക്കോട്ടെ. സോ യു മേ സ്മൈലിംഗ്, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് സർ. You may help us to open a joint account. ഒരു ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ട്
തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കാം എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നാണ് റഹീം മാനേജരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ദ നെക്സ്റ്റ് മാനേജർ, an account in a bank is very essential, very necessary in this period of time, in this time ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട്, because in the modern era, modern age gives all facilities or financial helps through your account, through your own account. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് കൂടെ മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ. എസ്പെഷ്യലി, പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ്, എസ്പെഷ്യലി ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡ്സ്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായങ്ങളൊക്കെ ഏതിലൂടെയാണ്? ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ്. സബ്സിഡീസ്, പെൻഷൻ and all other financial aids could be given by government through this account only. That's why an account is very essential in the case of yourself and others, especially in this modern age എന്നാണ് നമ്മുടെ മാനേജർ റഹീമിനോട് പറഞ്ഞേക്കുക. So you may take account immediately. This is the proper time to take account. You have wife and she will also join here and make a joint account. That's very necessary now.